When you talk planters, in most parts of the world, people think of Tempo. If you ask what's the best planter, they're gonna say Tempo. Det var ju så att Christer, han redan på 90-talet så började han ju prata om det här med planters. Och att det låg liksom lite i bakhuvudet sedan den dagen hos oss båda. Att det där är nog en maskintyp som vi ska försöka att ta fram. It's been approaches from various companies in North America as well as Europe to increase planting speed, but that hasn't really worked out. The precision hasn't been good enough. De var ju känsliga och man skulle inte köra för fort. De var känsliga för vibrationer och det visste alla. At that time we were quite busy and it took a couple of years before we got started with the planter. Vi hade inte resurser eller tid då, men möjligheten öppnade sig i mitten på 2000-talet och jag fick förtroendet då att börja på den här förstudien. Punktvis eller delvis kunde man ju känna sig lite liten när man tänker på de här stora företagen med hundratals ingenjörer som har hållit på i det här och utvecklat planters i decennier. Och sen ska man själv då som jämförelsevis komma som en liten tillverkare med ganska begränsade resurser jämfört med de här konkurrenterna och ta fram en maskin som är bättre. Men vi har ju lyckats med det förr. Man hade ju kanske inte känslan av att 100% kommer vi lyckas, men ändå ganska gott självförtroende att någonting ska man nog kunna hitta på. Jag började med att studera patent. Man får reda på problemställningen, vad som är svårt att lösa och hur då man har löst det. Jag brukar säga att man måste stå på fast mark för att kunna ta nästa steg. Och då menar jag att man måste känna till dagens teknik för att kunna ta nästa steg. Sen blev vi ett litet team på 3 personer så småningom. Och vi fortsatte, vi köpte in konkurrenters radenheter och såhus. Så småningom när man hade testat både radenheter och konkurrenters såhus så visste man ju vad de gick för, och ganska snart så kom man fram till att det här med högre hastighet som leder till vibrationer, det var en liten akilleshäl hos många konkurrentmaskiner. We have strived our whole life to find next level in big things and even small things. The next level in planter should be to increase the capacity and also increase the precision. Tidigt var ju också ett mål att man skulle kunna köra fort med maskinen och ha en hög avverkning med bibehållen eller bättre precision. Så småningom kom ju den här idén med övertryck. Det fanns ju övertrycksmaskiner i både Europa och Nordamerika på 90-talet och Europa på 2000-talet. De var byggda på en central utmatningsenhet som ledde till att det var en lång lufttransport. Och när jag började titta på den här tekniken med övertryck och lufttransport så kom jag snart underfull med att en lång lufttransport, då tappar man det goda som ett övertryckssystem ger. Det här med en god motståndskraft mot vibrationer. Gert and a fellow engineer, they worked in the laboratory with different methods for finding out how could we possibly singulate more precisely and at much higher speed. Och då väcktes idén att ha ett övertryckshus som satt på en radenhet med en kort lufttransport, endast 1,5 meter ner till mark. Och det var verkligen ett aha-moment i produktutvecklingen när man såg att precisionen och fördelningen av frö var i stort sett lika bra med ganska kraftiga vibrationer i jämförelse med när såhuset stod helt still. Så det var ju en ren eufori alltså att se de här resultaten. Då kände jag att nu har vi kommit fram. Nu har vi någonting som vi kan bygga vidare på, bygga en maskin omkring.
when he said, I think I know how we should do the meter. We maybe didn't understand the significance of that at that moment, but he said, we get very good results, we get it very consistent, we get it with different seed size. So I think we gradually did understand we have something big coming here. Då gick det upp till patentingenjör Ola Byström och så la jag pappret på hans skrivbord och sa, det här Ola, det kan vara det viktigaste patentet som du jobbar med under hela din tid på Väderstad. So Tempo was something absolutely new, and that changed business and it changed the way of farming. I actually started at Väderstad 2011 as a demo driver. At the time I worked in Germany, I studied agriculture and I needed a summer job. And in Germany it's very popular to work as demo driver for big companies. So my first connection with Väderstad was driving demos. And in my second autumn, 2011, we had Agritechnica Fair where we usually present news. And we had a new thing standing there in the stand. It's called Tempo. It was a planter. And I just remember, as it was yesterday, that people were going like, why do we need another planter in the market? Even our own colleagues were like a bit of skeptic by the time. And at the fair, we got pretty good response. We had our Swedish colleagues who have been testing these machines around, and they said like, yeah, you can go super fast with this machine. And people were like, no, we don't going to believe this. And colleagues were talking about like 15, 18 kilometers an hour. And in 2011, planting corn at 5 kilometers an hour was the standard. So. Ja, men det var ju en glädje att få vara med på Agritechnica. Och jag själv var ju med där och jag körde vår lilla demorigg. Och det var ju någon som noterade namnet på mitt bröst och tittade på såhuset och såg att det var samma namn. Så att det var ju lite roligt. We let the German farming magazine have the machine on trial. They planted with the machine. They made careful measurements of our precision, depth-wise and even spacing-wise, speed, and we got top results. So the machine business in Europe and even the farmers, they were quite stunned with the results we were presenting. And I remember my very first demo. I came to the farmer and the farmer looked at me and said like, what can this planter do which no other planter can? And I said, we can plant corn with 18 kilometers an hour. And he just looked at me and said, you are not going to enter my fields. Why? If you're telling me you can plant with 18 kilometers an hour, you have no clue what you're talking about, and I don't want you in my fields. And it took me quite some convincing to say like, okay, maybe we start a bit slower and maybe you can give it a chance. And we made an agreement that I could start planting and I would start at 5 kilometers, slowly increase. He would stand outside in the fields, digging up the dirt, and he would tell me to stop when I'm too fast and he would think the precision wouldn't work. And he didn't stop me up till 18 kilometers an hour. I stopped then and said, are you still okay? And he was like, yeah, this is very impressive. So I think we could say that the Tempo technology was disruptive for its time. Kärnan i lösningen, det var att använda en luftassisterad transport ner till såraden med ett kort sårör. Det är ju ett övertryckssystem. Här inne har man ju en tätning då och ett tryckhjul och ett renshjul. I här på frösidan så blåser ju förräkten in ett övertryck och övertrycket får ju då fröna att fastna på skivan här. När jag såg och insåg att övertryckssystemen tålde vibrationer men en lång frötransport var till nackdel, då väcktes idén, varför inte ha ett övertryckssystem på radenheten med en kort
frötransport med hjälp av övertryck. Då skulle man slå ihop två positiva effekter och få en fin fördelning i såraden. Sen kom vi då till stadion där vi kunde börja prova vårt eget såhus, eller ett förstadie till det här såhuset, med övertryck och med en lufttransport ner till såraden. Och när vi började att skaka det såhuset i labbet så var vi själva förvånade över hur liten påverkan vibrationerna gav på fördelningen ut från såröret. Och då kände jag att det var ett riktigt aha-moment. Då kände jag att det här har vi en bra idé, och en bra idé som vi kan bygga en hel maskin omkring. We had planned to attempt to do a new world record, planting a lot of corn within 24 hours, 502.05 hectares. Men vi hade inte då en tillräckligt stor maskin. Så när vi väl fick fram den här 16 raders Tempo L, då fanns ju möjligheterna att slå det här rekordet som var satt. Det tidigare rekordet var satt med en 24 raders maskin. And the machine we planned to compete with was a machine which had more rows than our machine, so a wider machine, but we wanted to plant more in the same time. So it was pretty ambitious. I remember the guys driving the machines, they were arriving earlier, they were preparing everything, and then the rest of the team came like one day before the event happening. We came, we got introduced to everything, we did some test runs, and then we were supposed to go to bed early, so we were super fit the next day for the workouts. So I got a new assignment, which was the operational overlooking that everything happens and everything is safe when we're going, doing the calculations about when it's next filling time, how many hectares have we done, when do we need new fertilizers and seed and stuff. The first stop we did sharp, I stopped the time of each stop, was like 2 minutes for the stop to fill up seeds in the single hoppers, fertilizer, fuel the tractor. And we became better and better, and the fastest stop we did was 45 seconds. And you should have seen the team celebrating just performing this really, really quick stop. And I remember the nights became very tough because it became super cold. Everyone was tired, everyone was so nervous. Are we gonna make it? Are we not gonna make it? When the light came up, the sunrise, we were so close to see that we can make it. And I remember that Lars Thulin, he was the brain behind the whole project, and we were sitting and calculating, texting with the drivers in real life. How many hectares do you have on the clock now? How many do you have now? Can you go a bit faster? Do we need another filling? And now we came to the place that we didn't want to do another filling, but we also didn't want to run out of seeds. Of course, it was our clear ambition that what we have seeded we want to show, and it needs to be realistic. We must be able to harvest, and we also want to show that we can have the great yield. We are not only dropping out the seeds, it needs to be anyways perfect plant. So and after 24 hours, when we finally reached the 502.05 hectares, everyone was just so happy because we did not only break the world record, we also got more than 500 hectares on the clock, which is an enormous number. And the result was just stunning, and the emergence was very, very good. Och det är klart att man kände en enorm stolthet och glädje över att vi lyckades slå det här rekordet. It was just so cool how the whole team celebrated this. So we made a press event a few weeks later, and people could just see what was achieved. I think there wasn't anyone that hesitated over the capability of the Tempo machine. It was so well done with our people. We are quite glad and proud that we have many times taken big leaps in the development, and each time we have lifted the speed and the precision, and therefore Väderstad machines have been so popular in many, many countries. When you talk planters, in most parts of the world, people think of Tempo. If you ask what's the best planter,
they're going to say Tempo. We can see that the Tempo have changed the business. It's changed the way the farmers do their planting. And over those years where we grow the Tempo family, we got a lot of input from our customers, from our farmers, also from our colleagues. Conditions are changing out there in the world and the demands are changing all the time. So yeah, it's up to us to soon show what's our answer to all of these changes and how to make sure Tempo remains the outstanding planter. During the years we have continued to develop the Tempo, but this time we get back to the drawing board. We are managing to change the row unit and developing the row unit both from an agronomy perspective, technical perspective, but also from a maintenance perspective. So this is a big change coming, and this will of course make our row unit more ready for the future. Stolthet. Det här har jag varit med att skapa.